Tối thì như đã hẹn trước, Uyên Di sẽ có cuộc nói chuyện gặp gỡ với ứng cử viên Verity Webb vào tối hôm nay. Hôm nay là tối thứ tư, ngày 9 phải không? Ngày 9 tháng 10 và cái cuộc bầu cử cho năm 2020 cũng đang bắt đầu, thưa các bạn. Cho nên cái thời gian để gặp gỡ ứng cử viên thì cũng không còn nhiều nữa, bởi vì Uyên Di còn một vài cái topic khác để Uyên Di nói chuyện á, cho nên cũng rất là tranh thủ thời gian. Hôm nay lạnh quá phải không mọi người? Trời giống như trở lại mùa đông, trời mưa very bad. Nhưng mà anyway, tối nay mình cũng tranh thủ tới đây để gặp gỡ cô Verity Webb, là ứng cử viên của Riverwood, thì gồm có dùng Footscray, Kingsville, Yarraville và vùng what's another one? Seddon. Yes. So I'm standing in Yarraville ward. Yep. Which is Yarraville ward, including Footscray, Seddon, part of Footscray, Seddon, Kingsville, and Yarraville. Yes. Giống như các bạn nếu mà người nào đã từng theo dõi Nghi đó thì biết rồi, nhưng mà in case là chưa có theo dõi thì mình sẽ nói sơ qua đó, là cái cuộc gặp gỡ này hoàn toàn không có một cái sự chuẩn bị gì hết. Thì Uyên Di là với cái vai trò là một người cử tri trong vùng, Uyên Di muốn gặp gỡ một người ứng cử viên, thành ra mình tiếp xúc với người này để mình hiểu coi người này ra ứng cử với cái nguyện vọng đóng góp cho cộng đồng như thế nào, và nhân viên thì mình cũng chia sẻ lại với các bạn để các bạn có thể hiểu thêm. Thank you for coming, Verity Webb. I was just introducing who you are and what ward you're in. Yes, and you know, let my viewer know that we'll have a chat and you talk about why you're coming out this election. So, would you be able to introduce yourself? What's your background first? I'm a journalist. I used to be a journalist in radio, and it was so long ago. It was before mobile telephones. Right. What channel was it? What radio channel? All over. So Adelaide, 5AD, 5AA, 5DN, Newcastle, New FM, ABC Radio Sydney, 3AW in Melbourne. So lots. Yes. So cô Verity cũng tự giới thiệu mình là một phóng viên và đã làm việc cho rất là nhiều đài radio các bạn. Thì hôm nay cái người này có thể là ăn nói rất là hay đó nha, để mình coi cổ nói chuyện như thế nào ha. Yes, and I was just saying that you would have lots of experience with talking to people, or at least in the microphone. Would that be a fair? It's more about asking questions. Sorry, my mask is a bit small. It's about asking questions. Yes. And not being scared. Yes. To ask questions. You would know all about that. Well, yes. But also, I think just be generally interested in people and follow. So you ask a question, someone gives you an answer, and you might want to ask questions down a different path. Right, yes. So before preparing for this election, have you gone out there and done a lot of surveying in this area? No, not about me, but I have been for 2 years with the Maribyrnong Residents and Ratepayers Group. Right, yes. So I go to all the council meetings, I read all the reports, or I read all the agendas, I ask questions at the council meetings. I read the budgets. That's a hard one. Ask lots and lots and lots of questions, and then I try to write after the council meetings. I write on Facebook and let people know what happened. Right. Yes. And sometimes when I read the agenda, I see something I think maybe people will be interested in, and I write it on Facebook and say, hey, next week at the council meeting this is happening. If you like it or don't like it, send an email to the councillors. So I guess in that way I know a bit about how council
works. Let me translate that into Vietnamese. We have lots of Vietnamese people living in this area, so I think it's important. So bà Webb nói là ngày trước thì mình có đặt câu hỏi là trước khi đi ra ứng cử đó thì bà có đi khảo sát coi dân tình ở đây họ muốn cái gì hay không, thì bà nói là thực sự là bà không có làm. Với cái tính cách cá nhân, nhưng mà đã 2 năm rồi bà thường hay tới cái hội đồng thành phố để họp, và bà theo dõi những cái chương trình họp của trong hội đồng thành phố để bà viết lên cái Facebook của bà. Và có đôi bà cũng tham gia vô trong một cái Facebook gọi là Ratepayer Page, thì thành ra là và bà cũng nói là bà cũng quan tâm tới cái việc mà những cái khoản chi thu của council, của hội đồng thành phố, và nếu mà khi nào có cái chuyện gì mà nó cần được quan tâm thì bà sẽ viết lên Facebook của bà để mời mọi người đến họp. Thì theo như cái sự mà chia sẻ của bà thì mình thấy là bà Verity hiểu biết, bà cũng nói là do vậy cho nên bà có rất là nhiều hiểu biết về cái cách sinh hoạt, cách làm việc của hội đồng thành phố. Yes, thank you for that. All right, so that's your background knowledge that you have studied. You have studied how the council works, and you have done a lot of research before you actually decided to go out there here and be a candidate. So why would you take that step? It's very important to be committed to this if you win. Well, it wasn't my idea. People on the Facebook group, they started to say, look, you know a lot about council and budgets and how to write things that we understand, and are you going to stand? And at first I said no. I said no. A lot of commitment. But then I thought, well, I retired. My husband and I, we own our own business, and I don't have to work there anymore. Right. And I thought, well, I have spent 2 years learning things, and I do know things. And you know, I know the CEO, and I know some of the directors because I've been sending them emails for 2 years. Okay. So I thought, oh well, okay, I'm good to go. Thì Viên có hỏi bà là ok, bây giờ bà biết cái cách thức trong cái hội đồng thành phố họ làm việc như thế nào, thì tại sao cái động lực nào mà thúc đẩy bà bước ra để làm một cái ứng cử viên cho năm nay? Thì bà nói là không phải là bà không hoàn toàn không phải là người quyết định cái đó, tại vì bà tham gia trong những cái hội, những cái tổ chức giống như mình kể đó, thì cho nên mọi người thúc đẩy bà, nói là bà là người có thể viết những cái bài gì đó để người ta dễ hiểu hơn, và bà cũng đã hiểu được cái hội đồng thành phố nó làm việc như thế nào rồi, thì bà có thể là người đưa ra ứng cử và để thích hợp hơn. Thì vì vậy mà bà cũng nghĩ là vì bà đã retire, là đã về hưu rồi, cho nên bà nghĩ là thôi bây giờ mình cũng có thể bước ra để làm cái gì đó. Thưa các bạn, thì hầu như là những người nào mà họ bước ra để lãnh trách nhiệm, hoặc là bước ra trong vòng ứng cử viên á, thì họ cũng có một cái ấp ủ để xây dựng cái council của mình cho nó tốt hơn. Thì bây giờ mình sẽ hỏi về những cái ước nguyện, những cái mong muốn, mục tiêu của bà Verity là gì nha. So what are the things that you think you can contribute if you're a councillor? I guess I think different. I think different to the councillors because I have a business background instead of public service background. So I've been sending them lots of ideas for, you know, why don't we do council meetings this way, or, you know, and I find that they don't like to change things very much. And I think it's really good this election. There's lots and lots of independent candidates. Yes. So nobody tells them how to vote. You're one of them, aren't you? Yeah. So nobody says we have this policy, we have that policy, you've got to vote this way. It means all the independents, whatever people bring to us,
we can sit around, we bring all different points of view and try to come to a decision that suits most people. We don't have to say, oh, well, we've got to have a decision this way because this is what our party policy is. Yeah. And Has that happened in the past? I think that you can see from decisions that councils made that didn't seem to be what the community wanted. And I mean, at the moment, for example, there's lots of concern about all the new high density that's got everywhere. Yes, yes. And I have written an article about high density and the two major parties and why they both like lots and lots and lots of high density. And there's nothing wrong with some, but they're not built very well at the moment. Okay, can I just stop you there? Otherwise it's just too much in my head. It's hard to translate. Okay, so bà Webb nói là bà là đến với cái tư cách là một cái ứng viên độc lập. Thì bởi vì là một người với vai trò là một cái người ứng viên độc lập, mà khi mà bà được thắng vào một cái ghế của councillor đó thì họ không, những cái gì mà họ mang tới trong cái cuộc họp đó, không có bị áp lực bởi cái đảng phía sau của họ. Họ mang đến trong cuộc họp là những cái ý tưởng, ý kiến riêng của họ, và do đó nó có thể, mình có thể hiểu là nó tự do hơn, và nó sẽ là một cái gì đó phản ảnh cái lòng mong muốn của người dân, hoặc là một cái nhóm người mà họ biết, thưa các bạn, chứ không phải là toàn thể người dân. Bởi vì ở đây mỗi ứng cử viên thì có một cái nhóm người mà họ quen biết, họ là giới này giới kia, thì họ sẽ cái này là của riêng Di nói nha, thì họ là, thí dụ như giới luật sư thì họ sẽ chơi với lại giới luật sư, giới bác sĩ thì họ sẽ quen biết những người bác sĩ, giới thương gia thì họ sẽ chơi với giới thương gia, còn người bình thường thì họ sẽ chơi với người bình thường, người nghèo thì họ sẽ chơi với người nghèo. Cái kiểu là như vậy. Thì mỗi một cái ứng cử viên á, nếu mà họ đạt được vào cái địa vị là một cái councillor thì họ sẽ mang đến những cái hiểu biết về cái cộng đồng riêng của họ, và như vậy họ sẽ có những ý tưởng đóng góp mà mình nghĩ là sẽ có thể nói là đầy đủ hơn cho cộng đồng. Thì bà trở lại với bà Verity thì bà cũng có nói là vì mà cái mối quan tâm, bà đang nói về cái mối quan tâm của bà là trong cái vùng này hiện giờ là đã có rất là nhiều những tòa cao ốc. Thì bà đã viết một vài cái phóng sự về cái đó, gửi cho hai cái đảng lớn, nhưng mà để coi bà sẽ nói thêm về cái vấn đề gì sau đó nữa nha các bạn. So you were saying that you wrote an article and sent to the two major parties. No, I've written an article about it as part of my campaign about my views on high density. Right. Okay. So bà đánh chánh là bà viết một cái article, một cái bài báo về những cái tòa cao ốc trong cái campaign của bà, nghĩa là trong cái cuộc tranh cử của bà. Yes. Yes. And did you have any one feedback or any feedback from anyone? Lots of comments from people. Yes. Yeah. Mostly people are concerned that it's not very good quality, so it's not fair to the people who live there. Right. Yes. That's an issue, like statewide, isn't it? Yes. Yeah. Yes, it is. But perhaps an easier example is because you were talking about councillors all voting together. Mm-hmm. So most of the decisions over the 2 years that I've been watching council, most of them have been unanimous decisions. For example, I don't know if your audience remembers a couple of years ago, council voted that aged care would not be done by council staff anymore, would be done by a third party organisation. That was a unanimous vote of all the councillors, and at the moment we have a council where one party has most of the votes on council. Which party is that? It's the ALP. ALP, the Labour Party. Labour Party.
Right, I see. That's an interesting one. Right, so thì đại khái là cái người nào hiểu tiếng Anh thì sẽ hiểu cái vấn đề này hơn, còn Nhi sẽ dịch ngắn gọn thôi ha. Thì bà nói là bởi vì trong cái thời bà đưa ra một cái ví dụ á, là trong council á, thì những cái quyết định hiện giờ đó là phần đông á, là thắng bởi những người thành viên của đảng lao động. Bà đưa ra một cái ví dụ là mấy năm trước đó, là có một cái công việc là chăm sóc người lớn, người cao tuổi đó, thì mà có những cái sự đồng ý mà không có lộ diện, là unanimous, là không có ai biết ai là đồng ý hay là ai là chống đối đó, thì quyết định là những cái nhân viên mà chăm sóc cho những người lớn tuổi đó không phải là đến từ council mà đến từ một cái party thứ ba, là một cái có thể là một cái business chẳng hạn đó. Thì mình cũng hỏi là mình cũng đã hỏi bà là cái party, bà nói là những cái quyết định lớn trong cái council, trong thành phố, trong hội đồng thành phố đó, thấy là phần đông là đến từ những thành viên, những councillor thuộc về đảng ALP, là đảng lao động. Thì bây giờ mình hiểu thêm được một chuyện nữa. Okay, so coming back to the high density buildings, what do you want to do about it? Well, it's just my idea, and it may not work, but the high density at the council level, I think that there are some things that we might be able to do, like put a higher rating cost on high density apartments, and also make it harder for the high density to be approved by doing things like slow down the application. So if it's a local builder who wants to renovate or something like that, you put the application through faster. Right, yep. But really, it's the state government that controls all of the planning for the high density. And so it's about coordinating with, because it's a problem in lots of councils, not so much in regional, but in metropolitan Melbourne. It's a problem that lots of residents in lots of council areas have. There's no local control, and there's going to be a state election in 2 years. So it's a good opportunity now. We have lots of councils up for election, lots of new people on council that can coordinate and get the laws changed before the next election, and say to the politicians, if you want to vote at the state election at the next election, you change these things that we don't like now. Right, so what I'm hearing, let me reiterate that you want the application for the high density buildings to slow down. Yes. To slow down, and you want high quality, like check control, and you want the local like handymans or renovations application to move faster, so that the local people level can go ahead. Yep. That sounds good. Yep. Yes. Let me translate that. So để tóm tắt lại cái câu hỏi mà Nhi hỏi gì chứ, cái vấn đề của bà nằm ở chỗ mà những cái tòa cao ốc là vấn đề gì, thì bà nói rất là rõ ràng, mà Nhi cũng phải hỏi lại để mình chắc chắn là mình hiểu bà nói cái gì đó. Thì bà nói là nó có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà bây giờ mình trở lại cái vấn đề mà căn bản nhất, tại vì mình đang ở trong cái bầu cử local council election nha. Thì bà nói là bà muốn là những cái giấy tờ đi qua, tại vì ở đây mình khi mà mình building, mình xây dựng cái gì đó mình phải có giấy tờ, thì bà muốn là cái giấy tờ đó nó phải được coi lại, xem xét đàng hoàng hơn và kỹ hơn, và đòi hỏi một cái it's hard to translate into Vietnamese sometimes, và đòi hỏi một cái chất lượng xây dựng nó cao hơn các bạn. Và như thế đó thì, và ngoài ra thì bà còn muốn
là thay vì đó là mình đang nói về cái vấn đề mà xây dựng những tòa cao ốc thì phải có những cái đòi hỏi cao hơn và xét kỹ hơn, thành ra sẽ có thời gian lâu hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì những cái giống như sửa sang nhà cửa hoặc là xây dựng sửa sang nhà cửa ở cái mức mà dân cư ở đây tại đây thì bà muốn là nó phải được xét một cách nhanh chóng hơn để cho những người tradesmen, những người làm việc ở trong vùng họ có thể làm việc nhanh hơn, đại khái là như vậy. Bà còn nói thêm là đây là một cái cơ hội tốt cho, tại vì tất cả mọi vùng đều đang bầu cử cho cái local council, và trong 2 năm tới thì sẽ có cái state election, và bà muốn là trong cái dịp này là có nhiều cái người local council mới, thì những người này có thể là hợp lại với nhau và đòi hỏi cái chính phủ tiểu bang phải thay đổi luật lệ trong cái công việc xây dựng. Yes, okay, so I did that. that was hard. Sorry. No, that's okay. I think there's a lot of issues with building permits and stuff like that, and I have heard so much complaints. And in our family, myself, we went through that, and it was very unpleasant to wait for a long time for something really, really ridiculous. So hopefully, I think the council does a lot of. There are lots and lots of laws about building, and the council has to, by law, manage all of that. But I don't see why local people shouldn't go to the front of the queue. You know, they're usually hiring local tradespeople, and you know, we're the ones that live here and we do the work here and we buy from our local shops. So in your view, local first. Local traders first. Yeah, cool. So đại khái là bà nói là tại sao những người làm việc ở trong cái địa hạt của mình, cái chỗ của mình ở, không được đặt họ vào cái chỗ ưu tiên, mà mình cũng nói thêm là bởi vì khi mà xây những cái tòa cao ốc thường là người ta contract những cái người ở chỗ khác chẳng hạn, những cái company khác tới làm chẳng hạn, cho nên bà muốn là dành cái phần đặc biệt ưu tiên cho những người tradesmen ở trong cái vùng này, thưa các bạn. Okay, so let's move on from that. Yep. Yes. So what's the second thing in your agenda? On your agenda, if you win. If you win. Okay. Well, there's I guess another thing that's quite unusual and different is that if anybody's ever had a problem with their rate notice and their house valuation, it's very, very difficult to object to the valuation, and nobody helps you. So I would like to, and again, it's up to all the other councillors and the budget and everything, but I would like to set up a department in council that actually helps people who want to object to their house valuation and object to their rates notice. Okay, I think people will like that. Thì bà hiện giờ theo như bà Verity nói đó, là hiện giờ đó là trong cái cơ cấu của hội đồng thành phố đó không có một cái bộ phận để mà cho người dân phản ảnh lại, nghĩa là không có đồng ý nếu mà cái giá nhà của họ được định giá một cách sai. Tại sao mình nói tới cái này thưa các bạn, là bởi vì nhìn chung là giá nhà của mình ở đó thì được định giá bởi cái hội đồng thành phố, và từ đó hội đồng thành phố sẽ định cái mức thuế của mình. Ví dụ như nhà của mình 2-3 triệu thì mình phải đóng cái tiền rate, cái tiền thuế nó cao hơn, và nhà của mình ví dụ như 500.000 thì mình sẽ đóng cái tiền thuế nó thấp hơn. Thì cũng có nhiều trường hợp là hội đồng thành phố cho người đến và thẩm giá, phải không, định giá cái nhà của mình, thì cái nhà của mình nó thực sự là nó không có đến cái giá đó, nhưng mà hội đồng thành phố có thể là cho cái giá cao hơn như vậy, và thế là mình phải trả một cái mức thuế như vậy, và cái điều đó thì không có công bằng. Thì nếu mà bà vào được cái chức nghị viên thì bà sẽ thành lập một cái tổ chức nhỏ để mà có thể giúp cho người dân phản đối lại council, phản đối lại cộng đồng thành phố nếu mà họ không đồng ý về cái giá nhà mà được hội đồng thành phố thẩm giá.
Okay. That's number 2. Now we're moving on to number 3. There's more? There's more? Yes, I hope so. Well, I guess actually the number one, I guess, for me is council doesn't have a chief financial officer. Council doesn't have a chief financial officer. No. You're talking about like the Maribyrnong Council is a huge council. Yes. So there's a chief executive officer. Right. So he's the big boss of all the staff. Right. And there are 5 other directors. But none of those directors is a chartered accountant or a certified practicing accountant. Right. So the way the money and the budgets all get done, each director looks after their own area, and there's not one person at the top that joins it all together unless the chief executive officer does it, but that role does not have to have any specialisation or professional qualification in finance or accounting. Right, okay. So Nhi sẽ cố gắng dịch ra cái này coi đúng tiếng Việt của mình hay không nha. Thì đại khái là theo như mình hiểu đó là một cái counselor có một cái tổng giám đốc và dưới ông là có 5 người directors, là nghĩa là những cái người 5 người giám đốc, và những người này á, mỗi năm nó sẽ tổng kết những cái việc làm của họ và cái số tiền là chi tiêu là bao nhiêu. Nghĩa là những cái người này á, hoàn toàn không có một cái background trong cái việc kế toán chẳng hạn, cho nên là nó sẽ không có được hoàn hảo. Thì ý của bà đại khái là như vậy. Những người nào mà hiểu tiếng Anh thì chắc có lẽ là hiểu rõ hơn. Rất là xin lỗi là Uyên không có đủ cái trình độ để mà đi vô dịch ra tiếng Việt cho nó sát đúng nhất nghĩa, nhưng mà đại khái là mình có thể hiểu được như vậy, phải không các bạn? Yeah. So council does have an accountant and somebody in charge of finance. Yes. But they're not a director, so they don't get to tell everybody else what to do. They have a boss who gets to tell them what to do. Okay, so bà nói thêm là council có một cái người gọi là accountant, một cái người kế toán, nhưng mà cái người kế toán này ấy là đứng ở dưới chứ không phải là đứng ở trên. Là nếu mà ở đây ai người nào có chút ít hiểu biết về cái tổ chức một tí á, thì mình sẽ hiểu là ở trên cùng của cái gọi là cái phần mà lãnh đạo đó là cần phải có một người kế toán, một cái người đó để tính tiền chi tiêu ra bao nhiêu, chứ không phải là người kế toán nằm ở dưới. Tại vì một năm như vậy đó, mình phải plan ra, mình phải đưa ra những cái kế hoạch là mình xài bao nhiêu cho cái khoản này, mình xài bao nhiêu cho khoản này, mình xài bao nhiêu cho khoản đó. Cái đó có cái người đó là cái người giống như là một cái tổng kế toán, cái gì đó, tổng kế toán gì đó, thì họ phải tính toán ra những cái chi thu là bao nhiêu để dưới họ có thể làm việc được. Nhưng mà đằng này ngược lại thì theo như bà Webb nói đó, bà Webb là cái họ của bà thì mình kêu bằng bà Webb thì đúng hơn, nói đó là thay vì cái người mà treasurer, kế toán hết trơn thì không có, này là họ nằm ở dưới, thành ra không có ai có một cái phương hướng là chi xài bao nhiêu hết á. Yeah. So what do you want to do about it now that you've addressed the issue? Well, I have to get elected first. Yes, of course. But again, it's a case of the way council works is you have to put the suggestion, and all the other councillors have to agree. Yes. Yeah. So it would be a case of writing up a proposal. Yes. Putting a cost, how much it would cost, where the money would come from, and then seeing if all the other councillors will persuade. Yeah. Use your charm. I don't know if I have or your wit. I might not have any left after the campaign. I might be worn out. You will. If you win, you will. Yeah. So a cup of champagne will do the job. And I guess one of the things I'm most concerned about is that it's really important that we find that the new council find a balance between not spending very much money
but making sure the little bit of money that we've got, nobody's going to have any money, goes where it's needed most. Effective. It has to be effective. Right. So bà Viên Nhi hỏi là ok, bà biết cái vấn đề nằm ở chỗ đó rồi, giờ bà làm cái gì? Thì bà nói là thì bà phải thắng cái trước cái đã chứ. Thì đúng vậy, bà phải thắng mới vô ngồi trong cái chiếc ghế đó rồi mới tính chuyện được, phải không các bạn? Thì bà nói là cũng thực sự ra là đó là mong muốn của bà, nhưng mà làm được hay không là cũng do cái sự đồng ý của những cái counselor khác, nghĩa là những cái nghị viên khác thưa các bạn. Đúng là cái này chính xác là một cái xã hội dân chủ. Bạn có thể thắng vào chiếc ghế counselor, nhưng mà bạn sẽ không có quyền quyết định, giống như người mayor, người thị trưởng cũng không có quyền quyết định nếu mà những cái ý tưởng, gọi là cái motion mà người ta đưa ra đó mà nó không có được những cái counselor khác đồng ý thì cũng phủi tay luôn, không có làm gì được hết. Thành ra bà nói là bà có những cái ý định như vậy, nhưng mà trước hết là bà phải thắng. Thứ nhì là bà phải vào trong đó và bà sẽ viết ra những cái kế hoạch của bà, phải trình bày rõ ràng bà muốn làm cái này và tiền bạc nó sẽ lấy từ đâu ra và nó sẽ chi tiêu như thế nào và có tiền bạc hay không, và từ đó mình phải dùng những cái đó mình để thuyết phục những cái nghị viên khác đồng ý với mình. Khi mà đồng ý được, họ đã đồng ý với mình thì mình mới có thể thực hiện được các bạn. Yes, that sounds like a lot of work there. Yes. Is there anything else that you would like to achieve if you win the election and sit there in 4 years? 4 years is a long time. I guess I would like people to be proud of their council, because I think at the moment most people they're not proud. They're proud of Maribyrnong. We have good neighbours. Good local community, but you mentioned the council and everyone groans and moans and complains. I would like people to be proud of the council. Yep. To feel the council helps them and supports them. Yep, okay. Hồi nãy Nhi còn quên một cái điều nữa là bà nói là bà còn muốn coi lại cái số tiền, và bà muốn nghĩa là mình chi ra cái tiền nhưng mà mình phải chi cho đúng và phải cho thích hợp để đáp ứng lại được cái nhu cầu của những cái cư dân trong thành phố. Và bà mới vừa nói thêm là bà muốn người cư dân ở trong cái vùng thành phố Maribyrnong này phải tự hào khi mà nói đến cái thành phố Maribyrnong, bởi vì Maribyrnong có rất là nhiều triển vọng, nhưng mà hiện giờ khi mà nói đến thì người ta có vẻ như không có được tự hào gì mấy. Thì Duy sẽ hỏi là cụ thể là cái gì, bởi vì đây mình không có nói xuôi được, phải cụ thể ra mới được, đúng không? Okay, so you said that you want people to be proud of Maribyrnong City Council. Indeed, our landmark, we have lots to offer. The Maribyrnong rivers, some of the beautiful parks around here, and the library facility is not bad, and services are not too bad. The rate can always be better. The rate can always be better. So, particularly, what do you want us to be proud of? Oh, I want people to, instead of complaining about how high the rates are, to be proud to pay their rates because they know that it's being spent in areas where it's needed, that that people in wheelchairs and elderly people can walk along the footpath without falling over, that the roads are in good condition, that we have a good recycling scheme, that our parks are in excellent condition, there's plenty of places for the children to play, the libraries, more services. I could not believe the small budget for books for the library. It's staggering. Just that when, because we just hear so much at the ratepayers group, people come and they complain about the rates and they say, I don't see what I get. So that's the money is going, you know, maternal and child health care and aged care, and, you know, just so that
that people are happy to pay their rates, and that they know if they ring the council with a problem, that somebody will help them, and that they, instead of going on Facebook and whatever and say, oh, I rang the council today and I got three different answers from 3 different people, they can go on social media and say, I rang the council today and I got a fantastic answer and it's all People fixed. are not going to do that. It's in their nature to complain rather than... No, You reckon? I think if the service is better and the culture is better, yes. I mean, think about it. If you go to a great restaurant and you have a great experience, you share it. Mm. Yes, you do. So Yep. so why not, if you have a problem with something and you go to council for a solution and you get a great service and a good solution quickly, why wouldn't you share it? Yes, true. Thì Nhi hỏi là cụ thể là bà muốn cái gì? bà muốn người dân phải tự hào về những cái điểm gì của council, thì mình cũng có điểm qua là ở vùng Maribyrnong của mình có cái dòng sông rất là đẹp và có những cái công viên cũng rất là dễ thương cho con nít chơi, rồi thư viện thì cũng ổn chứ không đến nổi tệ, thì chứ có gì bà muốn tự hào về gì nữa. Thì bà nói là thứ nhất là người dân, bà muốn cư dân phải tự hào là cái tiền thuế của họ đó được sử dụng đúng, ví dụ như tân trang lại thư viện cho cái chi tiêu mà mua sách mới mỗi năm trong thư viện nó nhiều hơn, sửa sang lại những cái footpath, nghĩa là cái đường mà cho người ta đi bộ đó tốt hơn, và nhất là chú ý tới cái chuyện nghĩa là đi bộ của những người bị khuyết tật, người mù, người bị có nằm ngồi trên xe lăn chẳng hạn. Thì Uyên Nhi có hỏi bà gì chưa? Uyên Nhi nói là thay vì là vào trong Facebook và viết một cái comment đó là phiền về council hôm nay không có làm việc hay hay gì đó, thì có thể người ta sẽ khen hoặc là có tinh thần phấn khởi hơn. Thì Di có nói với bà là wow, người ta sẽ complain, người ta lúc nào cũng than mà đâu có bao giờ ai mà vui đâu. Thì bà nói là không, nếu mà council có những cái phục vụ tốt thì người ta sẽ hân hoan hơn, giống như mình đi trong nhà hàng chẳng hạn. Nếu mà nhà hàng phục vụ tốt, đồ ăn ngon thì chắc chắn là mình sẽ khen nhà hàng đã tốt và mình sẽ chia sẻ trên cái Facebook chẳng hạn. Thì đó cũng là một cái nhìn hay mà mình cũng nghĩ như vậy. Yes. Yeah, I was trying to put up a debate with you right there. That's a good one. Yes, okay. You know, so far not many people touch on library. Not many people touch on library. I think that could be a great place to gather, to have more social gathering, to advocate for things, you know. I think the library, the difficulty now because of COVID, Yeah. we don't know how much we're going to be able to use things like libraries, because they're big spaces for lots of people. Yes. So, you know, you think about it, 6 months already. We've been restricted. Yes. And we don't know when the restrictions end. And then we don't know how many people we're going to be able to allow in how big a space. Yes. You know what? The actual fact is, people like my generation, and I encourage my children to go to library. I think it's a good thing to be able to hold a hard copy and actually, you know, look at it or read it. But the true fact is, people like my generations or younger, we hardly go to the library these days because everything's on the web. Why would you go to the library? So I think, in my point of view, it should be served for a greater purpose than books, isn't it? I don't know, you would agree with me on that? I think libraries actually do a bit more than sometimes we think they do. I know when I was
when my daughter was very young, one of our weekly treats was to go to the library for story time. Yes, yes, mine the same. Yeah, and after story time there would be an activity or something. Yeah. The library does lots of different displays on topics, and I think too, it could become. I know actually that the library hosts a knitting group on a Tuesday afternoon because I used to go. That's how old I am. I like to knit. My daughter likes to knit too. So there are actually lots of community things that libraries do. I have hired function upstairs in the library in Paisley Street. Yep. There's a lot more about the library than people would perhaps think. Yes, okay. So let me address that. Bởi vì từ hôm mình gặp những cái ứng cử viên trong cái vùng này thì không có ai nói tới cái chuyện mà library hết á. Thì bây giờ Duy đem, có thể là bà là người cuối cùng chẳng hạn, thì Duy đem cái vấn đề thư viện ra để hỏi bà thử coi bà nghĩ sao. Thì thực ra là bà nói là thư viện trong vùng này thì đối với cái nhận xét của bà thì cũng không đến nói tệ, bởi vì nó cũng có những cái nghĩa là nó cũng có những cái dịch vụ khác ngoài cái việc đọc sách ra, thưa các bạn. Thì cái đó cũng không phải là không đúng. Okay, so cool. Now, is there anything else more that would you like to share to our viewers? I don't think so. Is there anything in particular that you think that is important to your viewers? To the people living in Maribyrnong and the Yarraville ward that... Well, thank you for asking that question. The journalist in you are coming out. Right. So I worked and I talked to quite a number of younger people. We're talking about teenagers. So most of the time I heard that they say, not just Maribyrnong teenagers, most of the time their concerns would be the greenhouse, the environment, emission and all that. And I just don't know if it's within the council's jurisdiction to think about that, to take care of that issue. It's an area that I'm not expert in. My preference for council is, I guess I think of it more as environment rather than climate change. Yeah. So, recycling. If I didn't kill every living plant I would have a veggie patch. No, that's not true. We do have a veggie patch. Veggie patch and herb patches and lemon trees, and if people have space to encourage them to grow. I know there's a community garden at Yarraville which is just sensational, and it takes compost, although now you can put in your own scraps in your own green bin. Yeah. So I'm more, I think council, that is the role of council. It's more about the natural environment and pollution that we can manage locally. Yes, and it's very important to be able to manage locally. Where individual people can make a difference, because there are just so many people in our area who are so good-hearted. Yes. And, they really care about nature and the natural environment. And that's where I think council can really shine. Yes. Helping local people, because people feel good when they can do something for themselves to help. Yes, absolutely. That will push them all up. Absolutely. Yeah. So Nhi, bà hỏi lại Nhi, tại vì cái background của bà là journalist, là phóng viên, cho nên bà hỏi lại Nhi vậy, chứ mình có những cái câu hỏi gì đặt ra cho bà không? Thì Nhi cũng trình bày là mình trong cái công việc của mình thì mình cũng có nói chuyện qua lại với lại giới trẻ cũng nhiều. Cái mối quan tâm mà đa phần của người trẻ đó là về cái khí hậu, thay đổi khí hậu,
về môi trường, môi sinh. Thì bà nghĩ gì về cái chuyện đó? Cái chuyện đó có phải là trong cái lĩnh vực của hội đồng thành phố hay không? Thì bà cũng nói là bà thì không có rành về cái vụ này. Nhưng mà theo như bà thấy đó thì hội đồng thành phố cũng có thể làm được rất là nhiều việc, bởi vì nói tóm tắt lại đó là bởi vì cái công việc mà giống như recycle, tái sinh lại đó, thì nó nằm ở trong cái tầm mình có thể làm được cái việc đó. Và bà cũng hy vọng là mai mốt hội đồng thành phố sẽ khuyến khích người dân sử dụng tái sinh hoặc là làm compost nhiều hơn. Và bà tin rằng là nếu mà mình làm được những cái việc đó thì tự lòng mình sẽ cảm thấy vui hơn. So I guess is that all? You're always wanting more. Oh well, you know what? I think I truly believe that you have to be honest with your promises and with your visions, rather than you just go on, and after 4 years, check, you haven't done much on your promise, and you know that wouldn't be right. That wouldn't be good, isn't it? No. So I guess, and I've been, lots and lots of groups come and say, do you support this? Do you support that? And I got into a lot of trouble, but I just said no. I'm not going to pre-promise anything to anybody before, because I think it's important for me. I want to go in, no promise, nobody gets preference. Yes. Nobody gets more promises before, if I'm elected, everybody's equal. Right, okay. So shall we end here? Yes, please. Okay, cool. Thank you for coming, Webb. So I wish that you sound like you know what you're doing. So I wish you best of luck. Thank you. And hopefully we'll catch up after 4 years and see where you're at. Well, you could always come and catch up after the election is over, and who's if you win. Well, any of the candidates. Yeah. If there will be 7 councillors, you can always interview the new councillors once you know who that's they are. That's a great idea. I think that's a great idea. Yeah. Anyway, thank you for coming. Thank you for having me. Thank you for putting up with me. And I will turn around and I speak in Vietnamese to end the conversation here. So just bear with me for a minute. But mình có nói hỏi vào mình có nói sơ với bà Webb là ok hết rồi phải không? Thì bà nói hết rồi. Và bà cũng có nói thêm là bà không có muốn trước khi cái election bà cũng không muốn đi hứa hẹn nhiều quá. Trước và sau election thì mọi cái nhóm người vẫn là bằng nhau. Thì mình cũng chúc bà Webb là sẽ thành công, tại vì mình thấy là có thể là bà là người hiểu biết nhiều về cái cơ chế của council, thì hy vọng là bà sẽ thành công trong cái công việc vận động của bà để thắng được cái ghế council. Thì nếu mà được thì sau 4 năm sau đó thì mình sẽ trở lại nói chuyện với bà. Thì bà cũng nói là không cần, khi nào mà thắng rồi đó thì mình cũng có thể tới hỏi chuyện với lại 7 nghị viên. Bởi vì thưa quý vị, trong thành phố Maribyrnong thì mình sẽ có 3 wards, 3 địa hạt. Cái thứ nhất là Yarraville ward, Stony Creek ward and River ward. So mỗi cái địa hạt River ward thì mình sẽ có 3 ghế. 3 seats in River ward, isn't it? No, 2 seats. And Stony Creek 2 seats and Yarraville 3. Yeah, so tổng cộng là sẽ là có 4 chiếc ghế. 7 chiếc ghế. Sao 8 giờ rồi. Làm việc cả ngày rồi các bạn. Cho nên thông cảm nha. So mình sẽ có 7 chiếc ghế, và có rất là nhiều nghị viên, rất là nhiều ứng cử viên tranh giành 7 chiếc ghế này thưa các bạn. Một khi nào đó mình sẽ nói về những cái tiền lương họ được trả là bao nhiêu, và nhiều thứ khác ở trong cái cơ chế của council. Nếu mình biết tới đâu mình sẽ trình bày tới đó. Mà những người nào mà biết nhiều hơn thì cứ vào comment rồi chỉ dạy mình thêm, no worries.
sau khi một ngày làm việc mệt rồi đó thì tới đây làm nữa thì cái đầu mình nó có hơi đàng hoàng, cho nên nhiều khi mình dịch ra tiếng Việt nó cũng hơi bất ngờ tí xíu nha, thông cảm. Như nói lại là đây là cái công việc mà mình làm với cái tinh thần thiện nguyện để tìm hiểu ứng cử viên và mang đến cho những cái viewers của mình, những cái bạn là theo dõi để được biết những ứng cử viên này là ai để tự lựa chọn lấy, chứ mình là không có promote ai hết á. Và cũng muốn chứng minh với các bạn là trong một cái xã hội tự do dân chủ thì ai cũng có thể ra ứng cử được, không cần phải ai đề cử của mình. Trong trường hợp này là vì cô này đã sinh hoạt trong nhiều tổ chức rồi, cho nên các bạn của cô thúc cô ra thì cô ra thôi, chứ đây là không ai đề cử ai và không có cần phải bu chớp hay là ai nâng đỡ ai hết. Vô làm được thì tiến lên, còn không được thì năm sau sẽ bị người ta bầu cử ra thôi, nghĩa là không có bỏ phiếu cho mình nữa. Okay, well, one last request so that my viewer can see who you are really under that mask. Would you be able to push your mask down and yeah, so people can see your face so they will remember. I knew this would happen. It will happen. I didn't put lipstick on because I knew I was wearing a mask. I know. And not wearing a mask is just terrible for lipstick. But I don't look like my picture because I desperately need a haircut. I know. Oh my God. Talk about haircut. So I clipped it all back out of the way. It's very fun talking to you, really seriously. Thank you. And you're one of the two ladies that I got to talk to. Thụy Kim was the first one, and you're the second. What happened? Where are the ladies? Come on. Okay, I think we better stop now. My camera is It's running out of battery. Weird. Yeah, and I'd much rather be sitting on that side asking the questions. I know. Alright, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Và một khi nào đó mình sẽ gặp lại trong một cái topic khác. Viên sẽ nói về một cái chuyện khác nó hay hơn, là chuyện ví dụ như mình sẽ nói về chuyện gì hè mình hứa là mình sẽ nói về chuyện đếm phiếu và bầu cử như thế nào để mà cho cái lá phiếu của mình nó đúng hơn nha. Alright, good night, bye bye, thank you for